Munum Camila Andra Tenho 33 anos. Durante 11 aniversarios seguidos. Meus Pais me colocavam no carro logo pela manhã. E me levavam para a casa dos meus avós em Campinas. Eles diziam que era porque meus avós sentiam minha falta. Demora muito tempo para descobrir a verdade. Eles faziam isso para que minha irmã mais nova pudesse ter a festa perfeita. Sem que aparecesse nas fotos. Sem dividir presentes. Sem chamar atenção de ninguém. No dia em que completei 30 anos. Minha me aportia na porta na minha Confeitaria, Curitiba depois de quase 5 anos sem me vir. Ela ohu para as vitinhas cheias. Para os clientes esperando pelos meus bolos. Respiro fundo e diz a primeira frase que me fez entender que ela não tinha viajado centenas de quilômetros para pedir perdão. Ela tinha vindo porque precisava de alguma coisa. Se voca acha que com as histórias de favoritismo entre irmãs. Aspir 8. Ouvir a minha, porque tudo como coa bolo de morango. Ons avelas ia uma mentira que repetiram durante toda a minha infância. Eu tinha 7 anos, quando encontrei uma pequena mochila rosa em cima de minha cama. Na última semana antes do meu aniversário, minha me sorriu de quel jeito que fazia quando queria convencer alguém de que estava fazendo a coisa certa. Seus avós prepararam fim de semana especial para voca. Naquela idade, e eu acreditei. Acha que, forçante, gostava dos meus avós. De casa simples delis, do Cairo de café fresco e das goiaberas no quintal. Sestrinhei uma coisa. Minha irmã ficou em casa, enquanto meu pai colocava minha mochila no porta-malas. 6 pela janela homens descarregando mesas, bales e caixas coloridas. Minha me fetu, rapidamente, a cortina antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. Quando chegamos a casa dos meus avós, minha avó me abrocou com tanta força que quase corre. Meu avô desviou her quando perguntei por que a Helena não tinha vindo. Naquela noite. Enquanto eu apagava uma única vela sabra, pedaço de bolo, feito paella, minha avó. Eu vi o telefone tocar na cozinha. Minutos depois, encontrei sobre a mesa uma fotografia riquamente impressa. Nela minha irmã sorria diante de uma festa enorme, cercada de convidados. Exatamente, no dia do meu aniversário, fiquei alhando para aquela fotografia. Por tanto tempo que minha avó precisou tirá-la delicadamente das minhas mãos. Ela tenta sorrir, mas seus olhos estavam vermelhos. Vamos comer antes que o bolo esfrie. Querida, naquele momento. Eu ananil entendia o que tinha visto. Ache que meus pais tinham improvisado uma comemoração para a Helena porque eu estava viajando. Crianças acreditam nas explicações mais simples. Apenas depois percebi que aquilo nunca foi improvisado. No ano seguinte, aconteceu de novo. Uma semana antes do meu aniversário. Minha mochila aparecia, pronta sobre a cama. Meu pai dizia que meus avós estavam ansiosos para me receber. Minha me repetia exatamente a mesma frase. Voca é uma menina madura.
vai entender quando crescer. Eu acreditava. 8 os 9 anos. Foi quando semquera houve uma conversa atrás de porta da cozinha. Minha tia lutia havia passado casa para entrega presente e pergunto por que eu não participaria da festa. Minha me respondeu, Tom tá, calmo, que parece estar falando do tempo. A Helena gosta de ser o centro das atenções. Quando a Camila está junto, todo mundo acaba dividindo o carinho entre as duas. Assim, fica mais fácil fazer uma festa perfeita. Houve alguns segundos de silêncio. Depois minha tia perguntou, e o aniversário da Camila? Minha me respondeu sem hesitar. Ela não liga para essas coisas. Foi a primeira mentira que ouvi sobre mim. Dita por alguém que deveria me conhecer melhor do que qualquer pessoa. Naquela noite, fui para Campinas outra vez. Dessa vez, porém, tudo parecia diferente. Cada quilômetro da estrada passava mais do que o anterior. Meus avós tentavam transformar aquele fim de semana malgo espesso. Fazíamos brigadeiros. Caminhávamos pela proca e assistíamos filmes antigos depois do jantar. Als SM o possível para preencher vazio que não era deles. Antes de dormir, encontrei envelope escondido dentro de minha mochila. Achei que fosse cartão dos meus pais, mas havia apenas uma fotografia. Era mais uma festa de Helena. Na parte tiaresca uma letra de minha mãe estava escrito: Tenho certeza de que voca está feliz com seus avós. Aqui quero tudo perfeitamente. Foi naquele instante que deixei de acreditar que eu simplesmente não fazia parte festa. Na verdade, eu era a única pessoa que precisava ficar longe para que aquela festa pudesse existir. Os anos passaram, mas o roteiro nunca mudou. Na semana do meu aniversário, minha mochila aparecia pronta. Minha me dizia que meus avós já estavam esperando. Meu pai pegava as chave do carro, sim, fazer perguntas. E Helena, ela apenas sorria, como se tudo aquilo fosse normal. Quando completei 15 anos, paria de perguntar. Não porque tivesse entendido, porque finalmente aceitei que ninguém responderia. Foi naquele verão que minha avó como cru agir de jeito diferente. Todas as noites, depois do jantar, ela permanecia sentada na varanda comigo, olhando o movimento tranquilo da rua. Certa vez, ela segurou minha mão e disse bem baixinho: dia você vai descobrir que algumas pessoas confundem amor com preferência. Espero que ela continuasse. Ela apenas suspirou e mudou de assunto. Minha avó fazia mito isso. Parecia carregar uma verdade passada de mim para colocar nas costas de uma adolescente. Quando fiz 17 anos, entrei por acaso uma caixa antiga no armário do quarto e sempre dormia. Dentro de la havia 11 envelopes. Cada tinha a data de dos meus aniversários. Abrio primeiro. Era uma fotografia de festa de Helena. Depois o segundo. Depois o terceiro. Todas mostravam a mesma coisa. Salas decorados. Animadores. Mesas enormes. Convidados sorrindo. Lembrancinhas personalizadas. E meus pais abracando minha irmã como side aquel faço dia mais importante de família. Nenhuma fotografia existia qualquer.
Espaco vazio indicando que algum estava faltando. Ira como se eu jamais tivesse feito parte daquela história. Quando minha avó entrou no quarto me viu, segurando as fotos. Ela fechou os olhos por alguns segundos. Acha que faz brigar comigo. Uma vez disso, sentou-se ao meu lado. Eu guardei tudo porque sabia que dia voca precisaria conhecer a verdade. Meu coração disparou. Que verdade? Ela demorou para responder. Muito mais do que eu suportava. Antua faluques num sussurro. Todos esses anos eu pedi aos seus pais para trazerem voca de volta antes do parabéns. Nem que fosse por uma hora. Eu disse que aniversário o dia que filho precisa sentia que pertence a pria família. Engoli setso. E o que eles respondiam? Minha avó. Abexua que bacaletters. As lagrimas começaram a escorrer antes mesmo das palavras. Swami sempre dizia a mesma frase. A Camila estraga o equilíbrio de festa. A Helena merece dia que saia as dela. Naquele instante, percebi que eu nunca havia saído. Enviada para a casa dos meus avós por amore. E eu tinhas saído cuida docilmente retornada minha própria família. Passei anos sem contor a língua o que minha avó havia me revelado. Guarda relas fotografias comigo quando entrei na faculdade Curitiba. Trabalhei durante o dia. Estudei à noite e, depois de muito esforço, abri minha própria confeitaria. Curiosamente, foi fazendo bolos de aniversário para outras famílias que percebi o tamanho do vazio que carreguei durante toda a infância. Na minha confeitaria, eu fazia questo de reempreender o nome de cada aniversariante. Sempre perguntava qual era o sabor favorito. Quem apagaria as velas o seu lado a fazia questo de tirar uma foto de família inteira. Talvez porque eu soubesse exatamente como era crescer sentindo que existia uma festa da qual voca nunca fazia parte. Quais 5 anos depois de cortar cantado com meus pais a campin hadeia loja taku. Levantei os olhos e vi minha me paradin na porta. Ela parecia mais velha, mas o jeito de me observar continuava o mesmo. Como se estivesse avaliando tudo silêncio. Depois de alguns segundos, ela sorriu. Camila, precisamos conversar. Levei uma mesa no fundo da confeitaria. Esperei silencio por algo que imaginei ouvir durante toda a minha vida. Desculpa. Essa palavra nunca veio. Vez disso, ela respirou fundo e disse: a Helena vai se casar. A confeitaria que ela queria cancelou o contrato. Voca pode fazer a bolo do casamento dela, como presente para a sua irmã. Olhei para ela sem dizer nada. De repente, todas as lembranças voltaram ao mesmo tempo. A mochila rosa, os aniversários perdidos, as fotografias escondidas, a frase de minha avó e 11 anos sendo afastada para que outra pessoa tivesse dias perfeitos. Sorri pela primeira vez naquela conversa. Mas era sorriso tranquilo. Sem riva. Sem vente de machucar ninguém. Me. Eu disse que a Helena exinoa casamento lindo. Ela pareceu aliviada. Em tua complete. Mas eu
finalmente. Aprendi que o amor neo precisa mais ser conquistado através de sacrificios. Ze eloquecer bolo, será como qualquer outro cliente contrado. Argumento e respeton. Minha família nunca me deu aniversário eu não vou passar o resto da vida tentando comprar lugar nela. Minha mãe abexu a cabeça. Sayuda, Confeitaria, sem discutir. Naquela noite, feche a loja, acendi uma única vela sabra, pequeno bolo de merengue e comemorei meu aniversário atrasado. Pela primeira vez em 33 anos. Eu não precisava da a provocar de ninguém para sentir que aquele dia, finalmente, também era meu